Oh, waouh! Mais j'adore, j'avais jamais vu tous tes costumes. Ok, waouh, c'est magnifique, magnifique ce que tu as là, c'est sublime. Waouh! Ok, et comment tu as commencé toi à faire du burlesque? C'est quoi tes débuts en fait, voilà. Je pense... Je sais pas si tu peux répondre en anglais, ça sera plus simple pour toi, parce que sinon ça va être compliqué. Tout le monde ici parle anglais couramment, donc il y aura pas de souci. Je comprends le français, mais c'est un petit peu plus difficile pour moi pour répondre. Mais je peux traduire si ok, super, si tu traduis, c'est génial. Merci. Okay. Super, merci. Well, I suppose I got into burlesque when I was studying theatre design, and at the time I was doing the helping costumes for this show. It was a Victorian ghost train, and it was the time when they had the first burlesque club in Europe was just opening in London called the Whoopee Club, and it had lots of amazing performers there. Paloma Faith was the singer in the in-house, and that was, I mean, it was a really great time, but they didn't have enough performers. So by the time I finished studying, I had a job already. So, and I've just kept doing it for over 15 years now. Donc elle a étudié à une école à Londres pour faire les costumes pour le théâtre. Ah ouais. Mais à la fin, attention à une... Ok, sorry. Oui, donc elle étudiait et à la fin, ils avaient un nouveau club burlesque qui est ouvert à Londres. C'était le premier en Europe pour ouvrir. Et à la fin de ses études, elle avait déjà un job comme pour rentrer sur scène pour faire du burlesque parce qu'il n'y avait pas assez de performeurs. Donc elle a fait ça il y a 15 ans et elle a fait ça tout le temps depuis. Et c'est quoi tes inspirations? Là, je vois plein de petits accessoires. Ce livre, tiens, c'est intéressant. Oh, well, I'm very interested in magic and transforming. Elle est intéressée par la magie et la transformation. I also work as a magician's assistant. Elle travaille aussi comme assistante. Je savais pas, c'est génial. Yeah, it Wow, combines all okay. my favourite things like costumes, performance, magic, l'amour aussi. Toutes les choses préférées. Ouais. Ouais. Et tu fais ça depuis 15 ans, mais tu aimes toujours faire ça? Tu aimes encore être sur scène tout ce temps-là et tu as envie de continuer? I hope so. Et c'est quoi tes plus grandes inspirations dans tes numéros, par exemple, sur ce costume qu'on voit là? C'est quoi l'inspiration? C'est quoi l'histoire de ce numéro? Well, a lot of my work is inspired like by performers like Loie Fuller, like kind of lots of like lights and design. But this is probably the most Parisian-inspired act that I do. It's a classic showgirl, and in London, when we think showgirl, we think Paris. Like on talks ses plumes, like Zizi, or the glamour, the Papaya-Strasse, all of that. Okay. Et quelles sont les icônes du burlesque que tu aimes? Quelles sont les autres icônes peut-être que tu admires aussi et qui ont inspiré ton travail, que ce soit du burlesque ou des danseuses connues à part Loie Fuller? Oh, je ne sais pas. Loie Fuller, Victoria Chaplin. She's one of my favourite performers. Again, it's just like how she transforms things, like she's putting on elle fait ce maquillage et puis il est en cheval, so like makeup on she's using a makeup table to put on the makeup, and she turns with the table into a horse. Donc elle transforme la table de maquillage à un cheval. C'est vraiment lui le transformation. It's always a magic transformation, un moment de poésie. Mais c'est vrai que quand tu parles de Loie Fuller, je sais pas, comme moi j'ai vu le film La danseuse qui est sorti l'année dernière, je sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous, et c'était incroyable, parce que moi j'avais l'impression de te voir en fait, c'était toi, c'était dingue. J'ai eu l'impression que tu étais l'actrice du film, et la ressemblance que tu as avec Loie Fuller est vraiment très étonnante. Très 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 étonnante. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une effeuilleuse burlesque qui voudrait se lancer? Ou une showgirl, quelqu'un qui a peut-être... Toi tu me parlais une fois que tu voulais devenir une showgirl.
Peut-être que j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'on fait pour... comment on fait pour se transformer comment on fait pour devenir une showgirl, finalement? Une nouveau nom. Ah ouais? Comment on fait? C'est quoi là? Il y aurait une recette ou comment on pourrait... Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour se lancer? What's the recipe to start a career in burlesque? How do you do it? What's the advice you would give? Be yourself. Oui. Yeah. Ouais, il faut si on reste nous-mêmes, on peut être habillé en jean et basket avec un t-shirt et pas savoir comment se transformer en showgirl. Comment on fait? I think everyone has the potential. It's like lots of different you've got facets to the character. But I think people can tell if you're lying, if you're it's possible to être faux. So I think if you're kind of feeling real, like passion and emotions for what you're doing, if it's sensual, if it's funny, the audience can tell and they'll respond to that. But if you're trying to be like faking something, maybe people won't believe it. I think it's what people believe. So it's not fake, but it can be a fantasy. Oui, il faut être sincère et se lancer dans la fantaisie sans être pas authentique. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est un point important. Ouais. Mais est-ce qu'il faut travailler beaucoup? Est-ce que, par exemple, pour le corps, est-ce qu'il faut faire des exercices? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup de cours de danse, des cours de théâtre? I said, well, I always say theatre, like always, like you're never too old to learn. Ok. T'es jamais trop âgé pour apprendre des choses, donc il faut commencer dans le théâtre. Donc vous pouvez tous commencer. There's always, like, however many years you've been doing something, there's always something else you can study that will make your practice richer. Oui. Malgré toutes les années que tu as déjà passées avec quelque chose, il y a toujours quelque chose que tu peux ajouter. Votre travail plus riche. Ouais. Et est-ce que toi, Vicky Butterfly, est-ce qu'elle est différente de Victoria dans la vraie vie? Victoria sans maquillage, Victoria... Est-ce qu'il y a une grande différence entre ton personnage de scène et qui tu es dans la vraie vie? Non, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est pourquoi j'aime burlesque. Il y a beaucoup de choses, c'est plus facile d'être yourself. D'accord. Est-ce qu'il y a une petite question, pardon? And it can be anything you want it to be. Can I ask you where your nickname comes from? Your stage name, sorry. Well, it's not actually that long a story. I was going to say it's a long story, but when I was doing a show, someone said, "We want to put your name on a flyer." No one ever asked that. This was over 15 years ago. No one had names on flyers, and so I was thinking about what name I'd like to be called, like something dramatic, something, I don't know. I think probably dramatic, maybe something a bit femme fatale. And I thought for ages, like, a really great name, and I don't remember what it was. And I said, I've come up with this great name, and they went, well, you're 2 weeks too late. We had the flyers printed. So I said, what did you call me? And they went, well, name's Vicky. And remember, because I used to wear these feather butterflies in my hair. Okay, And they went, wow, well, Vicky Butterfly, because that's I was like, oh, okay. And because at the time we were doing lots of butterfly dances, it worked, and it stuck. But sometimes I think I wish I wasn't called Vicky, because Vicky's not a really nice name in English. I don't think that's true. It's not a very romantic. It's not a. Il n'y a rien de. C'est pas romantique. So it's really common. Tu l'as compris? Ouais, ok. Je pensais. Combien de numéros tu as au total maintenant? Je ne sais pas, 20? 20 numéros? Maybe. Wow. But maybe more, because when there were not many clubs, you could only do once, and then the next time you perform, they want a new one, and it's not very. I mean, like, I still do some of the same acts, but the first one, it has to cost less than the. Otherwise you're losing money, and then you did it around maybe the only 4 clubs there were in London, and then you come up with a new one.
but some of them stayed and they've worked out all right. Et est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent en faisant ce métier de burlesque pour vivre tous les jours? Tu gagnes ta vie en faisant du burlesque? It's actually the only, almost the only job I've ever had. I did have, when I left college, I also used to restore antique clothing. Donc Alban, elle réparait les vêtements Antiques. antiques, oui. Mais hors de ça, c'était que le burlesque pour toute sa vie comme emploi. It's been good to me. Did you learn how to make up yourself since the beginning, or took classes? I didn't take classes, but one of my best friends, Neil, taught me how to put foundation on. He wasn't very good at it either. I have a question. What typically inspires your acts? Like, is it music, or, I mean, I'm sure you're inspired by certain eras as well, but is there something in particular that kind of inspires you to actually, you know, to get an idea and to kind of get that concept rolling? There'll always be a few things at once, like very visual. It'll have to be there'll have to be like maybe 4 or 5 things. And I'm always constantly making things, but the thing that makes the act is there has to be a moment, usually when one thing, not so much in this one, but there's not so much room to transform in here, but it was when something that looks like one thing becomes something else, and that's the moment I'm always interested in getting. And so when I know what that moment's going to be, what that transformation is, then everything else kind of usually slots in. Donc elle cherche le moment où il y a quelque chose qui se transforme, et ses inspirations sont souvent 4 ou 5 différentes choses, mais quand elle trouve cet moment, elle peut gérer tout le reste. Sometimes it is just a feeling. Right. Like I like doing this one because it's quite joyous, which can be nice if everything you've been doing is quite intense for a while. What do you find the most difficult thing to do about burlesque or about doing a number? I think the hardest part can sometimes be, as a performer, like however much you rehearse it, you don't know exactly how it's going to be until you go on stage. So there is you can't really have the workshop process, and sometimes something doesn't work, and you're on stage and it doesn't quite, you see that people, you're like, oh, I need to change that, but in that moment there's nothing you can do. So that can be hard, and sometimes you have to let go of something that was very that worked really well in your head and was the whole reason you were doing it, and you've just got to leave that. And sometimes people like it just as much without, but it doesn't make sense to you anymore. That happens. Donc la plus difficile, c'est quand tu rentres sur scène devant le public et il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas parce que tu n'avais pas l'opportunité de faire comme un test. Et des fois, il faut laisser les très bonnes idées à côté pour donner quelque chose d'autre au public. I've showed as a peacock, and one of the things is like I leave one of the gloves on, and the idea is the arm is like the head of the peacock, and I've got the tail, so it's meant to be like the neck of a peacock, because all peacocks are male, kind of like caressing me, but I realised that the audiences didn't really get it. I just looked a bit weird, which is a shame. I've never found a way to fix it. So I'm just a peacock with a glove. I've seen the act, it's beautiful. I don't do it with the one glove anymore because people was, what's she doing? Moi j'ai une dernière question, toute la partie sexy, séduction dans les actes de feuillage burlesque, comment toi tu le vis et comment tu partages cette dimension sur scène avec le public? Est-ce que tu te sens très sexy quand tu es sur scène? Qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là en termes de séduction? Est-ce que... And also the subtlety of that. Ouais,
C'est surtout sur la partie, je voudrais qu'elle explique son ressenti sur la dimension un peu sexy, séduction, un peu érotique aussi, qu'il y a parfois du fait de se déshabiller, comment elle le partage avec le public et comment elle se sent, elle, en tant que femme sur scène, en faisant ce... How do you feel as a woman sharing this very sensual, sexy thing with an audience? It's sensual. It's celebratory. I think I try and be honest. Like in real life I'm not someone that wears stockings and will roll them down. It's that trying to make a, like, I guess like an honest connection. I think that's always sexy. Mais oui, une vraie connexion, like in real, like honnête, c'est plus sexy. like in, you know, like in your like romantic life. It's I don't think it would be very sexy for my partner to watch me try and be very sexy, because you'd be like, that's, I mean, that's not personal. Like, you know, like intimate. I think. Oui. I think I try and make things intimate. Apart from when I get carried away by But how do you fans feel? and- How do you feel doing that? Like, it's easy, it's difficult, it's thrilling. Well, maybe I've been doing it too long for it to be thrilling. I mean, it's thousands of shows, literally thousands, but always. And some, you know, usually joy's like adrenaline. It's Oui, il y a beaucoup d'énergie, Joy, beaucoup like- d'adrénaline et très joyeuse l'expérience pour elle. it's a high. Oui, Yeah. Je sais pas comment dire en français. Elle est plus dans la poésie de toute façon, dans Oui. le partage sur scène, Oui. certains. Mais elle dit c'est comme, je sais pas le mot pour dire, mais quand tu prends la drogue et après tu es Oui. euphorique. Euphoric, yes. Euphorique, oui. When Mais everything comme, goes right, it's. En anglais on dit high. Donc, Well, we also say euphoric. yes. Yeah. Yeah. If you can remember your words.